So in previous lecture we cleared direct and bending stresses. Unit is direct and bending stresses. In this lecture we are going to start a new chapter or new unit, that is direct and bending stresses. Previous lecture मध्ये काय पाहिलं बेटा आपण? Shear and bending stresses. Now this is direct and bending stresses. So the weightage for this unit is approximately 8 marks. Okay, compulsory we have to solve for 8 marks. So 2 marks theory and 4 marks example. We have to clear the first topic is concept of direct and eccentric load. What is meant by direct load? What is meant by eccentric load? After that, bending stress, direct stress means what? Then equivalent load diagram for eccentric load. Eccentricity about one principal axis, resultant stress distribution at the base and its nature. Nature is two types of nature are there, tensile and compressive. Then no tension condition, that is called as a zero stress condition at one extreme fiber. Limit of eccentricity, middle third rule, core of rectangle, square and circular section. After that, maximum and minimum stresses, resultant stress distribution diagram for column section subjected to eccentric loading, and simple numerical on the above topic. So let us first discuss what is meant by direct and eccentric load. Types of load. So two types of loads are there. Number one is the direct load. Direct load. So direct load is also called as a axial load. Direct load is also called as a axial load, means the load which is acting on the axis of the column, that is at the center of gravity of the column, called as a which load? Direct load. The load which is acting on the axis of a member, that is center of gravity of a member, is called as a axial load, or it is also called as a direct load. Check, this load P is acting on the axis of a member, that is at the center of gravity of the member. What act होता है बेटा? Load. Load is acting on the center of gravity of the member, called as a which load? Axial load or direct load. But the load which is not acting on the axis of a member, that is not acting on the center of gravity of the member, that load is called as a eccentric load. For example, this is P. Check beta. This load is not acting on the axis of a member. This is acting away from the center of gravity. This P load is acting away from the center of gravity at a distance, suppose beta E. And this distance E is called as a eccentricity, eccentric distance. So what is the difference between these two diagrams? Here the load is present on the axis of a member, that's why it is called as a axial load or direct load. Here the load is not on the axis of a member, it is acting away from the axis of a member, means acting away from the center of gravity. Center of gravity or act होता है क्या load? नहीं. It is acting away from the center of gravity, that's why this load is called as a which load? Eccentric load. Why clear झाले बेटा? What is meant by direct load? What is meant by eccentric load? The load which is acting on the
center of gravity of a member that is on the axis of a member called as a direct load, and the load which is not acting on the center of gravity that is away from the center of gravity, it is called as a eccentric load. सो डायरेक्ट लोड मुळे कोणता स्ट्रेस तयार होतो बेटा? डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट लोड प्रोड्युसेस direct stress, and direct stress is calculated by using load per unit area. Eccentric load causes force into perpendicular distance, movement. Eccentric load causes movement. So due to movement, which stress is developed? Bending stress is developed. So eccentric load मुळे दोन प्रकारचे स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात, डायरेक्ट स्ट्रेस as well as bending stress. So due to eccentric load दोन प्रकारचे स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात, एक डायरेक्ट स्ट्रेस आणि पण डायरेक्ट लोड मुळे कोणता स्ट्रेस डेव्हलप होते? ओनली बिकॉज इथे मुवमेंट प्रेझेंट आहे का? नाही. इथे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीवर ऍक्ट होता. बट बेटा इथे पाहू शकता तुम्ही, इथे काय होऊ शकते बेटा? हा या कॉलमला टर्न करू शकतो लाईक दॅट. इसेंट्रिक लोड या कॉलमला काय करू शकतो? टर्न करू शकतो. सो दिस इज मुवमेंट प्रोड्युसेस ड्यू टू दिस इसेंट्रिक लोड. सो ड्यू टू मुवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इज डेव्हलप. सो डायरेक्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट द load per unit area, and bending stress is nothing but the m by z. कुठून आला बेटा माहित आहे? कुठून? फ्रॅक्चरल इक्वेशन. व्हॉट इज फ्रॅक्चरल इक्वेशन? m by I is equal to sigma b by y, dividing y on both sides, y m. What is the ratio of moment of inertia to the distance y from the neutral axis? Section modulus z. I by y means z. So what is bending stress? M by z. And what is z? I by y. So eccentric load produces two types of stresses. One is the direct and second one is the bending stress. So beta कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये विचारण्यात आलेला क्वेश्चन होता हा. इसेंट्रिक लोड प्रोड्युसेस डॅश स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बोथ ए अँड बी, नन ऑफ दिस. तर मुलांनी बेंडिंग स्ट्रेस लिहिलं होतं. बेंडिंग स्ट्रेस तर तयार होतोच, बट सोबत डायरेक्ट स्ट्रेस पण डेव्हलप होतो ड्यू टू द इसेंट्रिक लोड. तर इसेंट्रिक लोड मुळे दोन स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात, डायरेक्ट स्ट्रेस ॲज वेल ॲज, अँड डायरेक्ट लोड मुळे फक्त ओनली एकच स्ट्रेस डेव्हलप होतो, दॅट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्ट स्ट्रेस. ओके, राईट डाऊन. नंबर वन, डायरेक्ट लोड. नंबर वन द्या बेटा हेडिंग, डायरेक्ट लोड. त्यामध्ये लिहा युनिट 5, युनिट 6. Unit 6, direct and bending stresses. Direct and bending stresses. Right on. Number one, direct load. Direct load ला दुसरं नाव बेटा axial load. Okay. When a load, write down beta definition. When a load whose line of action, when a load whose line of action coincide with the, whose line of action coincide with the, line of action coincide with the axis of a member, coincide with the axis of the member, coincide with the axis of member, or
or whose line of action or whose line of action coincide or whose line of action coincide at a centroid of a section at a centroid of section of member centroid of a section of member, then it is called as axial load or direct load. It is called as axial load or direct load. Draw the first diagram. Draw the first diagram. So when a load whose line of action, the line of action of load coincide with the axis of a member, or whose line of action acts on the center of gravity of a member, then that load is called as a direct load or axial load. So direct load or axial load, जसं इथे पाहताय तुम्ही, नेचर कसं आहे, कंप्रेसिव्ह, acting towards the body or towards the member, called as a compressive. So the stress distribution diagram जे आहे याची, हे युनिफॉर्म राहते, सेम. जी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आहे ती कशी आहे बेटा, युनिफॉर्म आहे, बरोबर आहे. बट वेन द लोड इज इसेंट्रिक, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज नॉट युनिफॉर्म राहत नाही. दिलं बेटा, डेफिनेशन झाली, डायग्राम लिहा, त्यामध्ये लिहा, डायरेक्ट लोड प्रोड्यूसेस direct load produces direct stress which is given by direct stress is equals to load per unit area. So direct load produces direct stress which is generally compressive in nature. Column वर कोणता लोड असतो बेटा, कॉम्प्रेसिव्ह असते नेचरनी,
and its intensity throughout the cross section is uniform. Therefore जे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आहे ते कशी दिसते बेटा, एक रेक्टँगल प्रमाणे दिसते, युनिफॉर्म. याला काय म्हणतो आपण, युनिफॉर्म. This is called as a uniform. This is stress distribution diagram. Uniform असते. And the direct stress is calculated by using load per unit area. Load per unit area. Unit is Newton per mm square. Next, number 2. Eccentric load. सांगा बेटा, इसेंट्रिक लोड कोणाला म्हणता येईल? इसेंट्रिक लोड कोणाला म्हणता येईल? जो लोड कुठे ऍक्ट होत नाही आहे, मेंबरच्या ऍक्सिस वर ऍक्ट होत नाही आहे, म्हणजे सेंट्रॉइड वर ऍक्ट होत नाही आहे, त्या लोडला म्हणता येईल इसेंट्रिक लोड. राईट डाऊन. नंबर 2, इसेंट्रिक लोड. A load acts away from the centroid. A load acts away from the centroid of the section. Away from the centroid of the section, or a load whose line of action do not coincide with the axis of the member, is called as eccentric load. Draw diagram number 2. Draw the diagram number 2. पीएची डेट आली आहे, माहिती आहे की नाही? मी म्हटल्यासारखंच झालं. तुम्हाला म्हटलं होतं मी प्री पॉन्ड होऊ शकते, तर तुम्ही म्हटलं नाही सर पोस्टपॉन्डच होणार आहे. मी म्हटलं होऊ शकते, तेच झालं. त्यामुळे जास्त काही दिवस राहिलेले नाही आहे. ओके, त्याच्यामुळे एकदम काही सुट्ट्या देता येणार नाही बॅचेसला. आणि आता मेन म्हणजे मेकॅनिकल सिव्हिल टॉपिक वेगवेगळे आहे. आता त्यांना टॉर्शन आहे, तुम्हाला हे आहे फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्हाला फ्लो थ्रू ओपन चॅनल आहे,
त्यांना इम्पॅक्ट ऑफ जेट टर्बाईन आहे. ठीक आहे, मी सांगतो जाताना काय करायचं, कशा पद्धतीची प्लॅनिंग राहील आपली ते सांगतो. झाली डायग्राम बेटा? ओके, लक्ष द्या. So eccentric load. So eccentric load means beta a load acts away from the centroid. Means जो load centroid वर act होत नाही. Load acting away from centroid or the line of action of load do not coincide with the axis of the member is called as a eccentric load. So eccentric load produces both direct as well as bending stress. So eccentric load produces both direct as well as bending stress, but direct load produces only direct stress. Direct load फक्त काय करतो बेटा? डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करतो. But eccentric load जो आहे, eccentric load produces both direct as well as bending stress. Okay, and this distance E is called as a eccentricity. याला काय म्हणतात? This is the line of action of load. हे काय बेटा? Line of action of load. आणि हे काय मेंबरची axis. So the distance between the axis of the member and line of action of load is called as a eccentricity, or the distance between the line of action of load and the center of gravity is also called as a eccentricity, denoted by small e. So write down the distance between line of action of load and centroid of a member or axis of member is called as eccentricity. It's called as eccentricity, and it is denoted by small e. Eccentricity denoted by small e. Now eccentric load produces both stresses, direct stress as well as bending stress. So how to find direct stress? Direct stress is equals to load upon area. And how to find bending stress? Bending stress sigma b is equals to Z is the section modulus. And the combined effect of these two stresses is called as a resultant stress. Called as a resultant stress. So resultant stress is sigma r, direct stress plus or minus bending stress. Resultant stress is direct stress plus or minus bending stress. So if I take plus sign, then I will get maximum stress, sigma max. Sigma max is direct stress minus bending stress, and if I subtract, I will get minimum stress, minimum intensity of stress, direct stress minus bending stress. If we add direct stress with bending stress, it is maximum. Subtract the minimum. So what is resultant stress? Plus minus. Direct stress plus bending stress or direct stress minus bending stress. So this is the resultant stresses which is acting at the base of the column. So write down direct stress
Any doubt? So the intensity of stress is at the base of the column is maximum stress and minimum stress, called as a resultant stresses. इसेंट्रिक लोड असताना दोन स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात. या दोघांचा रिझल्टंट जे आहे त्याला म्हणतो आपण रिझल्टंट स्ट्रेसेस. डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस और मायनस बेंडिंग स्ट्रेस. सांगू शकता कोणी एक्झाम्पल इसेंट्रिक लोडचं? एनी एक्झाम्पल जे तुम्ही पाहता आजूबाजूला आपल्या तिथे इसेंट्रिक लोड कुठे दिसते का तुम्हाला? बरेच ठिकाणी टेक्निकल एक्झाम्पल जर द्यायचे झाले बेटा तर चिमणी. ओके, चिमणी पाहिली आहे बेटा तुम्ही? इंडस्ट्रीज मध्ये जे चिमनीज असतात, चिमनीज कशासाठी वापरले जाते माहिती आहे का तुम्हाला? ॲटमॉस्फिअरच्या थोडंसं बाहेर नेऊन जे एक्झॉस्ट गॅसेस आहे पॉवर प्लांट मधले त्याला बाहेर सोडण्यासाठी एक टॉल हाईटचं मेंबर तयार केलं जातं, त्याला म्हणजे चिमणी म्हणतात. टॅपर्ड असते, पाहत असेल तिथे सोफिया पॉवर प्लांट मध्ये तुम्हाला दुरूनच दिसते ते. तो याच्यावर जे विंड प्रेशर ऍक्ट होत आहे तो अशा पद्धतीने ऍक्ट होत आहे विंड प्रेशर. अँड दिस इज द ऍक्सिस ऑफ द मेंबर. तो लोड ऍक्सिस वर आहे का? नाही. सो कॉल्ड एज ए विच लोड? इसेंट्रिक लोड. इसेंट्रिक लोड प्रोड्युसेस बोथ डायरेक्ट ॲज वेल ॲज बेंडिंग स्ट्रेस. मग इथे जे बेंडिंग स्ट्रेस तयार होईल किंवा जे फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मुळे जे बेंडिंग स्ट्रेस तयार होईल त्याला बेटा काय म्हणतो आपण? त्या बेंडिंग स्ट्रेस मुळे काय होऊ शकते? तुमचं चिमणी जे आहे ते स्ट्रक्चर फेल होऊ शकते. बेसमध्ये टेन्शन डेव्हलप झालं तर फेल होऊ शकते. म्हणून बेसमध्ये टेन्शन डेव्हलप नाही झालं पाहिजे, त्याला म्हणतात नो टेन्शन कंडिशन. कोणती कंडिशन? नो टेन्शन कंडिशन. टेन्शन जर बेसमध्ये डेव्हलप झालं तर तुमचं चिमणी काय होऊन जाईल? कोलॅप्स होऊन जाईल. म्हणून तुम्ही पाहू शकता बेसवर विड्थ जास्त आहे आणि टॉप विड्थ कमी आहे. डायमीटर बेसवर जास्त आहे आणि डायमीटर टॉपला कमी आहे. त्याच्या मागचं कारण हेच आहे का आपली चिमणी काय नाही झाली पाहिजे? टर्न नाही झाली पाहिजे. बेसमध्ये टेन्शन डेव्हलप नाही झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल बेटा डॅम पाहिलाय तुम्ही? कसं असते डॅमचं स्ट्रक्चर माहिती आहे? कसं असते सांगा? यस, डॅमचा जो क्रॉस सेक्शन आहे तो जनरली कसा असतो बेटा? ट्रॅपेझॉइडल असतो, लाईक दॅट. ओके, अँड दिस इज द वॉटर प्रेशर प्रेझेंट इन द डॅम. दिस इज द वॉटर स्टोरेज. तर हे जे वॉटर प्रेशर जे ऍक्ट होत आहे दॅट इज नॉट ऑन द ऍक्सिस ऑफ द डॅम स्ट्रक्चर. दॅट्स वाय इट मे फेल लाईक दॅट or it may fail like that. This is called as a sliding of the dam. Dam slide होणे याला म्हणतात ओव्हरटर्निंग ऑफ द डॅम. तर हे झालं नाही पाहिजे म्हणून पाहून घ्या तुम्ही इथे लक्ष देत आहे तुमच्या तर इथे विड्थ जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू. So that's why the trapezoidal cross section is preferred while constructing a dam. Chimney bottom diameter is greater than the top diameter because chimney is a hollow circular section. Check. So these are the best technical example of eccentric loading. For example, any bracket. Suppose this is a column. Suppose this is a bracket and this is the load present on it. To check the load is not on the axis of a member, it is
at a distance from the axis of a member. This distance is called as a eccentricity. This is any bracket. So these are the technical examples like dam structure. So here the water pressure is eccentric load. This is chimney. So the wind pressure is eccentric. This is a load present on bracket, eccentric load. So this type of, again, C-clamp, offset links, these all are subjected to which load? Eccentric load. And eccentric load produces both direct as well as bending stress. दोन्ही प्रकारचे स्ट्रेसेस डेव्हलप करतो. म्हणून रिझल्टंट स्ट्रेस जे काढतो आपण कसं काढतो बेटा? डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस और मायनस बेंडिंग स्ट्रेस. एनी डाऊट? इथपर्यंत काही डाऊट बेटा? So concept of direct and eccentric load, direct stress and bending stress. So equivalent load diagram for eccentric load, that is bending stress distribution diagram. So give the heading IMP topic. Bending stress or simply stress distribution diagram mana. Stress distribution diagram. Stress distribution diagram. Assume any rectangular column. Assume any rectangular column having eccentric load. Having eccentric load. Eccentric load means the load which is not on the axis of a member. The load which is not on the axis of a member, that is not acting at the centroid of the section, called as a which load? Eccentric load, and this distance is called as a eccentricity. So suppose assume a rectangular cross section. And if I have to draw which diagram? Stress distribution diagram for eccentric loading. Case 1. Case 1 is direct stress is greater than bending stress. Direct stress is greater than bending stress. Case number 1. What happens if direct stress is greater than bending stress? What is maximum stress? Direct stress plus. What is minimum stress? Direct stress minus bending stress. So if I have to calculate the maximum stress, it is equal to direct stress plus bending stress. And if I have to calculate the minimum stress, direct stress minus bending stress. Now let us assume direct stress is greater than bending stress. Means direct stress is 10 and bending stress is suppose 5. Direct stress is greater than bending stress. So 10 plus 5, 15, and 10 minus 5, both are positive, means the stress distribution diagram for first case will be like that. This is the baseline. So minimum stress is 5 and maximum stress is 15. Yes. And the stress distribution diagram will be positive.
This is for first case. What is our first case? Direct stress is greater than bending stress. What is our first case? Direct stress is greater than bending stress. So if direct stress is greater than bending stress, means sigma maximum is also positive, sigma minimum is also, means the total section is under compression. Positive means compression, उलट negative means टेन्शन, बिकॉज तुम्ही कंप्रेसिव्ह लोड काय घेताय? पॉझिटिव्ह. तर कंप्रेसिव्ह स्ट्रेसला पण काय घ्यावं लागेल? पॉझिटिव्ह. सेकंड केस. In second case, direct stress is equals to bending stress. Second case is direct stress is equal to bending stress. So what is maximum stress? Maximum stress is equal to direct stress plus, and minimum stress is equal to direct stress minus. So both are equal, means this is 10, so this is also 10. 10 plus 10 and 10 minus 10. So minimum stress is and maximum stress is, example देतो आहे 10 10. 10 10 म्हणजे दोन्ही काय झाले? सेम, इक्वल. So if both are same, then maximum stress is positive and minimum stress is 0. So how to draw the stress distribution diagram? For second case, the minimum stress जसं बेटा इथे प्रेझेंट होतं. Now minimum stress is equal to 0 and maximum stress is present, sigma max. Got it? And the diagram will be like a right angle triangle, but total positive. So for second case, what is second case? Direct stress is equal to bending stress. This is our case number 2. Case number 1, direct stress is greater than bending stress. Total diagram is, means the total section is under compression. Second case, the total diagram is again positive, means only compression. Third case, the direct stress is less than. So direct stress is less than bending stress, means direct stress is 5, bending stress is 10. So 10 plus 5 and 5 minus 10 means minimum stress is negative, maximum stress is. So how to draw the stress distribution diagram? Minimum stress is negative. This is minimum stress. And maximum stress is positive. Maximum stress is positive, minimum stress is negative. So diagram will be like that. This is positive, this is negative. So negative sign indicate that only compression है का? No. What is developed? Tension is developed, जे की नको आहे आपल्याला. If direct stress is less than bending stress, काय डेव्हलप होते बेटा? नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह मीन्स टेन्शन. आणि जर टेन्शन डेव्हलप झालं बेसवर तर काय होईल? बेसवर टेन्शन डेव्हलप झालं तर कुठलंही स्ट्रक्चर असो काय होईल? ओव्हरटर्न होऊन जाईल, कोलॅप्स होईल. इथे पण तुम्ही इसेंट्रिक लोड लावत आहात आणि जर इथे जर तुम्ही बेसवर टेन्शन डेव्हलप झालं तर काय होईल? इट विल कोलॅप्स. तर ॲज अ इंजिनियर नेहमी लक्षात ठेवा, जेवढे कंप्रेशन मेंबर आहे लाईक कॉलम, चिमनी, डॅम, टेन्शन डेव्हलप झालं नाही पाहिजे. टेन्शन डेव्हलप झालं म्हणजे समजून जायचं तुमचं 100%
स्ट्रक्चर काय होईल? कोलॅप्स. मग टेन्शन डेव्हलप नाही झालं पाहिजे तर कोणती कंडिशन नसली पाहिजे? डायरेक्ट स्ट्रेस कमी नसला पाहिजे. कोणापेक्षा? काय असला पाहिजे? डायरेक्ट स्ट्रेस एक तर ग्रेटर असला पाहिजे किंवा इक्वल तरी असला पाहिजे. त्याला म्हणतो आपण कोणती कंडिशन? नो टेन्शन कंडिशन. पॉझिटिव्ह म्हणजे कंप्रेशन. पॉझिटिव्ह म्हणजे, कारण तुम्ही कंप्रेसिव्ह लोड पॉझिटिव्ह घेताय तर कंप्रेशन काय घेताय? पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह डेव्हलप झालं म्हणजे काय म्हणायचं? टेन्शन डेव्हलप झालं. तर टेन्शन कुठे डेव्हलप होते बेटा? यस, जेव्हा डायरेक्ट स्ट्रेस काय असते? बेंडिंग स्ट्रेस पेक्षा कमी असते. काय डेव्हलप होते बेटा? टेन्शन विल बी डेव्हलप्ड at the base. आणि इथे नो टेन्शन is developed at base. That is only compression is there. Only compression is there. In first case also, no tension is developed. Only compression. Only compression. But in third case, tension will be developed at the base of the section. Hence, your structure gets collapsed. So, in order to avoid the failure, we must satisfy which condition? No tension condition. So, what is no tension condition, beta? No tension condition. The direct stress will be greater than or equal to. Will be म्हणण्यापेक्षा must be म्हणू आपण. Must be. The direct stress must be greater than or equal to bending stress. That is, the direct stress value should be greater than bending stress or at least equal to bending stress. This is called as a which condition? No tension condition. So while designing any compression member, this condition should be satisfied. डायरेक्ट स्ट्रेस नेहमी काय असला पाहिजे? ग्रेटर असला पाहिजे. कोणापेक्षा? बेंडिंग स्ट्रेस पेक्षा. सो दॅट मग याला एक लिमिट आहे. या लोडला लावायला काय लिमिट आहे? त्याला म्हणतो आपण लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. एकदम जर तुम्ही इसेंट्रिसिटीच्या बाहेर जाऊन लोड लावाल तर तुमचं काय होईल? मग स्ट्रक्चर काय होईल? कोलॅप्स होईल. म्हणून त्याला एक लिमिट आहे. या लिमिटच्या आतमध्ये त्याला लावायचं इसेंट्रिक लोडला. त्याला म्हणतो आपण लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कशावरून फाइंड आउट करावं लागेल? टेन्शन डेव्हलप झालं नाही पाहिजे त्यावरून. इझी.
एक्झाम मध्ये 2 मार्क्ससाठी विचारलं जाते बेटा. ड्रॉ द स्टेज डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम फॉर कंडिशन 1 2 3. पहिली कंडिशन, सेकंड कंडिशन अँड थर्ड कंडिशन, तिन्ही कंडिशनसाठी ड्रॉ करता आली पाहिजे. इसेंट्रिक लोड दाखवा. एक रेक्टँग्युलर सेक्शन मध्ये इसेंट्रिक लोड दाखवा. इसेंट्रिक लोड नाही दाखवाल तर हे डायग्राम चुकीच्या होतील, कारण ही डायग्राम कोणासाठी आहे? फॉर इसेंट्रिक लोड. बिकॉज इसेंट्रिक लोड प्रोड्युसेस बोथ डायरेक्ट as well as bending stress. डन झालं बेटा तिन्ही कंडिशन. ओके. नेक्स्ट, नो टेन्शन कंडिशन. स्केच करत बसू नका. ड्रॉ बाय फ्री हँड. तुम्ही स्केच करत बसाल तर मग तर 10 मिनिटं द्यायला लागेल तुम्हाला 3 डायग्रामसाठी. 2 लाईन्स ड्रॉ करायसाठी नो नीड टू यूज स्केल, पेन्सिल, ड्रॉइंग इन्स्ट्रुमेंट. बाय फ्री हँड ड्रॉ करा. ड्रॉ बाय फ्री हँड. डन. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट, नो टेन्शन कंडिशन. नो टेन्शन condition. Write down. In order to avoid tension at the base, in order to avoid tension at the base of column, in order to avoid tension at the base of the column, comma, the direct stress should be greater than bending stress, or direct stress should be greater than bending stress, or marginally direct stress is equal to bending stress. Marginally direct stress should be equal to bending stress. So stop. That is, write down, mathematically direct stress should be greater than or equal to bending stress. एक तर ग्रेटर पाहिजे किंवा मार्जिनली ॲटलिस्ट इक्वल तरी पाहिजे. समजला का रे बेटा? येस ऑर नो? ओके. इथपर्यंत काही डाऊट कोणाला? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन, नो टेन्शन. ओके. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण मिडल थर्ड रूल and limit of eccentricity and core of the section discuss करू, and then we will start the examples. Okay, online students, any doubt? Okay, तर